recording. Yesterday we have discussed the contents related to this chapter 23. We discussed how to measure the activity. We know what is half-life, right? What is isotope, and how to calculate half-life, and also that how alpha beta decay can be stopped, how gigamolar tube actually works, though I say that it's not going to be an exam, right? And let's start with example 1, and we'll forward to solve the end of chapter questions, inshallah. And we will check whether our understanding has specialized or not, right? Example 1. After solve করেছেন, yet we will would love to discuss. এখানে আসুন, মাঝখানে বসতে পারেন। আপনি চ্যাটটাতে একটু মুভ করেন, আপনারটা মুভ করেন, মুভ করেন। Yes. So example 1, the activity of a sample of a certain isotope is found to be 200 vectors, right? Activity আমরা পেলাম কতটুকু initially 200 vector. If the isotope has a half-life of 20 minutes, half-life কতটুকু 20 minutes, what will be the activity of the sample after 1 hour? 1 hour মানে last time আমরা বলেছিলাম there are 3 complete half-lives because 20 minutes is the half-life. So 1 hour এর মধ্যে কতগুলো 20 minutes আছে? 3. So 3 times is going to be halved. 3 times is going to be halved. Initially it is 200. After first half-life it's going to be 100. After second half-life it's going to be 50. After the third half-life it's going to be 25. That's it. But the way we should calculate, we are confused. এইভাবে করাটা হচ্ছে কি best. But এর বাইরে কি আমরা কি করে ফেলতে পারি? আমরা ক্রস চেক করে ফেলতে পারি যে আমাদের অ্যানসারটা ঠিক আছে কিনা। আমরা লিখতে পারি যে প্রেজেন্ট অ্যাক্টিভিটি আমরা লিখতে পারি। খেয়াল করেন, প্রেজেন্ট অ্যাক্টিভিটি is equals to initial activity times half to the power n, right? Half to the power n. What is n? Right. N is number of half-lives, right? So এখানে দেখেন present activity আমাকে বের করতে বলছে, right? So what was the initial activity given? 300 vector, right? So question for 200 vector. 200 vector, right? So 200 times half to the power n, right? কয়টা half life কতক্ষণ পর বের করতে বলেছে? After বলেন, after 1 hour. 1 hour মানে কয়টা half life? If the half life is 20 minutes, then এক ঘন্টায় কয়টা half life আছে? এটা হবে কত? n equals to 3. So half to the power 3, right or wrong? So it is something that 200 divided by 2 to the power 3, which is 8. And 200 by 8 is nothing but 20, and the unit is 20 vector. Right? As simple as it is. So যদি তারা এখানে আমাদেরকে বলতো যে after 2 hours what's going to be the activity, right? 2 hours, তাহলে কয়টা half life লিখতে বলেন? Right, 5, ঠিক আছে। If it is 6, then here it's going to be 6, right? বলেন তো 200 divided by 2 to the power 6, কত হচ্ছে आंसर? Calculator use করেন। Wait. 2 to the power 4 is 16. 2 to the power 5 is 64, right? 64 and 200. So it is 3 point something. Current call to conversion. 3.125 vector. You see, after 2 hours, this is going to be the activity. Clear? Make sense? Everyone? Any question? But even to have a question. Let's say, what is the activity after? Let's make it simple. After 35 minutes. কতটুকু half-life এটা? Half-life is given as 20 minutes, right? If half-life is 20 minutes, what is the activity after 35 minutes? Can you calculate? If it is 40 minutes, you can calculate, right? But if it is 35 minutes, 30 minutes, or anything between 20 to 40, is that easy for you to calculate? There is no way to calculate, right? So far? Huh?
The A is away, but this is in elements. So answer should be 84. Answer should be কিভাবে বের করছেন রেশিও করে half life is 20 minutes, so I mean the number of could be 1.25. It's not 1.25. If it is 1.25, it would have been so it should be 1.7. It could be 1.7. Fine. 1.75 only যেটা আপনি কারেক্ট রেজাল্ট দিবে ওটা কিন্তু এরকম না, রাইট? এবং আমরা এখানে বলতেছি না দিস 1.75 half lives, right? Because খেয়াল করেন দুটো ফ্যাক্টর, একটা হচ্ছে যে we don't know the correct equation here, কোন কারেক্ট ইকুয়েশনটা আমাদের ইউজ করতে হবে, এক্স্যাক্টলি কতক্ষণ পর বের করতে বলছে, এক্স্যাক্ট কত মিনিটস কত সেকেন্ড পর, ওইটা আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলতে পারি with an equation which we'll be discussing in elements. And here the fact is not necessarily খেয়াল করবেন, not necessarily decay is a constant thing. Like একটা particular aspect, let's say আপনি 200 becquerel পেয়েছেন, ব্যাপারটা এরকম না যে পরের মিনিটে এটা 200 এর চেয়ে কমবেই, it may be 201 even, or let's say it is decreasing 200, 199, 198. It's not necessarily পরেরটা 197 হবে, right? এটা ফ্লাকচুয়েট করতে পারে। এজন্য আমরা কি করি, একটা লং সময় জুড়ে এই ডেটাটাকে নেই যেন আমরা মোটামুটি একটা কারেক্ট ডেটা পাই, রাইট? সো বলা হয় যে we should take data for at least, let's say 5 minutes or 10 minutes. We should wait for 5 or 10 minutes. Some say 2 minutes. Let's say আমরা এটাকে 5 minutes ধরে সেভ জোনে রাখলাম, রাইট? So 5 minutes যদি আমি রেখে দেই, then definitely আমি এখানে একটা অ্যাভারেজ দিতে পারবো, and that will be almost an accurate one if the half life is too long, right? Half life short হয়ে গেলে তো এই 10 minutes তো আসলে অনেক আছে যেগুলো 10 minutes এর মধ্যে অলরেডি ডিকে করে শেষ হয়ে যাবে, রাইট? ওকে ফাইন, ঠিক আছে। তারপর দেখেন after 40 minutes মানে কি 2 half lives, তো 2 half lives মানে 200 থেকে এটা হবে 50। তারপর বলছে what is the level of activity of this sample after 3 hours? 3 hours মানে কি, how many half lives? 9 half lives, so it is 2 to the power 9, right? So 200 divided by 2 to the power 9, যে রেজাল্ট আসবে ওইটাই হলো আমাদের রেজাল্ট। That's it. So let's go solving the questions of this chapter. Explain what is meant by background radiation. Red pen and correction pen. আপনি কি, আমি কি ক্যামেরা ফটোগ্রাফার নিয়ে যাবো একটা আম গাছের নিচে? বলেন, আপনি চাইলে আমি নিতে পারি, নাকি নেক্সট দিন নিয়ে আসবেন? আচ্ছা, আম গাছের আনবা রেড পেন। কপি কই, তোমার কপি কই? কি স্যার, কপি দিতে বলবো? সুমন ভাই কপি কি হয়েছে? কারটা দেখে কপি করছে? কপি আনতে ইচ্ছা করে বাজাইতেছিলাম, কপি আনতে বলে যাওয়ার কথা না, এটা হয় না। ঠিক আছে, আপনার জায়গায় আমি হলে একটা অ্যাকশন নিতাম, এমন একটা কাজ করতাম যেটাতে আমি ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির মধ্যে আর কনফিউজ হব না, উপরের পেজে কিছু একটা করতাম, রাইট? এনিওয়ে, explain what is meant by background radiation. বলেন ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন কি? Which presents all the time. So background radiation is what? Tasniya bolo. Radiation from the atmosphere, yes. Low level ionizing radiation that can be found all the time. So yes, fine, good definition. So আমরা বলতে পারি যে why it's low level, by the way, because it is not that high. And কেউ যদি আর্গু করতে চায় যে না, I have disagreement with you, like background radiation অনেক জায়গা আছে যেখানে exposure level is so high, right? Then we can argue, but এখানে আমরা background radiation বলতে radioactive source এর কাছে গিয়ে মেজার করা বুঝি না, আমরা in general average place গুলোতে যেখানে in general radioactive level is very less, right? So because cosmic rays, radon gas, এই অ্যামাউন্টটা তো খুব বেশি না,
যদি খুব বেশি হতো আমরা তো নিজেরা অনেক বেশি রেডিওঅ্যাক্টিভ হয়ে যেতাম, তাই না? আচ্ছা, ফ্যানটাকে আমি একটু off করি, হ্যাঁ? না, ঠান্ডার জন্য না, ফ্যান গতকাল রাতে আমি ফ্যান অন করছি বাসায়। ওকে, explain the difference between, for the sake of record, explain the difference. এই রেকর্ডিং বন্ধ করে দেবো কিন্তু আমি। Explain the difference between natural background radiation and artificial background radiation. Artificial বলতে এখানে আমরা বলতেছি, let's say there are terrors, right? Terrors, they invented something যেটা দিয়ে তারা মানুষকে ভয় দেখায়, দু এক সময় মেরেও দিয়েছে, রাইট? দু একটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার আমরা দেখেছি, they use the nuclear weapons, they use chemical weapons, যেখান থেকে রেডিওঅ্যাক্টিভ প্রচুর ওয়েস্ট বের হয়, যে রেডিওঅ্যাক্টিভ ওয়েস্ট দিয়ে অ্যাকচুয়ালি huge people, generations after generation, they have suffered, they are suffering, not necessarily only the one those who they have attacked, but also the people, those who are acting with, working with it, making these things, like especially those who work in the army, right? ওরা দেখবেন যে ওদের ক্ষেত্রে অনেকেরই তারা ওল্ড এজে এসে the majority of them they suffered from cancer. Is because of this, that they're playing with this radioactivity, right? Anyway, so this is the artificial thing যেটা আপনি আপনার সেইকে আপনার প্রয়োজন আপনি কি করেছেন, ন্যাচারাল ছুড়েছেন, ন্যাচারাল কিন্তু আপনাকে এই রেডিওঅ্যাক্টিভিটিটা দেয় না, রাইট? যেমন আপনি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করেছেন, ঠিক আছে, আপনার এনার্জি দরকার, বাট এখান থেকে যে রেডিয়েশনটা আসতেছে, ইউ আর দ্য রিজন হু আর ডুইং ইট, রাইট? Fine, এটা আসতেছে, we are not saying that this is very bad or this is very good, we are not comparing, we are saying that this is man-made and this is that's something we create, and there are some radiation that befalls on us. যেমন আমরা যখন অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলি, especially let's talk about a Islamic concept, qada wal qadar, right? Qada দেখবেন is something that we have to believe, which is in fate, right? যেটা আমাদের written before we have been created, the fate has been fixed. So fate fixed ki fixed na, first and foremost, first conclusion, so we say this is fixed. Accident, so this is also fixed. Accident কি আমার উপর আপতিত হয় নাকি আমি অ্যাক্সিডেন্ট ঘটাই? The answer is accident আমার উপর আপতিত হয়। যেটা আমি ঘটাই, আমি একজনকে মেরে দিছি, এটা অ্যাক্সিডেন্ট। এটা কি? এটা ঘটনা। দুর্ঘটনা আর ঘটনার মধ্যে তো পার্থক্য আছে, তাই না? রাইট, লাইক দিস। সো যেটা আমার উপর আপতিত হয় এটা হলো দুর্ঘটনা। ঠিক তেমনি ন্যাচারাল প্রসেস থেকে যেটা আমার কাছে আছে, that is natural background radiation, and there are some background radiation which is artificial, which is man-made, right? We sterilize equipment for our purpose, yes, of course, and it is okay to do that. We use the nuclear substances for different medical purposes, even by treating cancers or for other stuffs. But these are radioactive, of course, right? So এটা কিন্তু natural radioactivity দিচ্ছে, and এটা আমার natural background radiation impact ফেলছে, that's true, but these are artificial that we need to recognize. Good and bad ওই আলোচনাতে আমরা যাব না, কেন এটা আমরা করছি এই আলোচনাতেও আমরা যাব না, আমরা জাস্ট বলবো এটা কি আর্টিফিশিয়াল নাকি এটা ন্যাচারাল। সো জাস্ট আমরা কনক্লুড করলাম দিস আর আর্টিফিশিয়াল, দ্যাটস ইট। নাম্বার সি, পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছেন সবাই? যদি এত ডিপে আমরা যাওয়ার দরকার ছিল না, বাট স্টিল আই এম ক্লারিফাইং। Give 3 different sources of background radiation, say whether your examples are natural or artificial. So তার মানে কি, তার মানে আমার এখানে একটা at least চুজ করা উচিত যেটা artificial, right? So cosmic rays artificial, right? If the natural, আচ্ছা ঠিক আছে। আর radon gas artificial, right? Natural, ঠিক আছে। And let's say medicine and food, this is artificial, ঠিক আছে। So after discussing one, let's switch. এই তিনটাই লিখছো, ঠিক আছে। Okay, coincidence. Number 2, but in terms of takdir, it is not coincidence, it should be the incidence. এটাই হওয়ার কথা ছিল, বাট হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা জানি না, এই জন্য যখন হয় এটাকে আমরা কোইন্সিডেন্স বলি। Yes. Yes. It's not our fault if we do something bad. That is a vague explanation of doing wrong, right? Like you can say that justification of doing wrong, like এখানে like it's not an easy thing to clarify, because আপনি যে কোশ্চেনটা করেছেন এই কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি ইসলামিক, right? Okay, fine. Islamic, yes please. It's basically, it's not written what we do, but
হওয়ার কথা ছিল, and that is right. So like you Makes have the choice to do. Makes sense. And the other thing is যে সামারিটা in short যদি এভাবে বলি যে what is written and what is the will of Allah, what is the knowledge of Allah, যে তুমি বললা না যে it is not because that it is written we do work, it is because we do work so it is written, right? And he knew like he knew a wordটা actually applicable না, because for him, for creator, there is no tense, he is beyond time, right? So তার জন্য কিন্তু প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার এটা নাই, সো এটা আমরা নিউ বললে কিন্তু এখানে পাস্ট টেন্স ইউজ করে ফেলতেছি, রাইট? সো অ্যাকচুয়ালি ফর হিম ইটস ইজি টু রাইট ইট ডাউন, রাইট? সো আমাদের ক্ষেত্রে পার্টটা কি, আমরা যেটা বলতে চাই, আমরা বলতে চাই যে আমরা হচ্ছে গিয়ে যে দেখবা কিছু লাইক সাম সংস আর ফিলোসফিক্যাল এন্ড ইট হ্যাজ মিনিং। দেখবেন যে কিছু গান আছে যে একখান চাবি মায়না দিছে ছায়রা কোন মিস্তরি বানাই আছে মন আমার দেহ করি সম্মান করি, শুনছেন এই গান? তারপর হচ্ছে যেমনে নাচাও তেমনে নাচি, এই টাইপের কিছু ইয়ে আছে, মানে গান আছে। দিস ইজ a philosophical song by the way, and this is really contradictory with the Aqidah of Islamic one, because Allah said we have created you and we gave you will, free choice, so you can choose whether you do good or bad, but whatever you choose based on this you will be accountable, right? You will be in Jannah or you will be in hell, it's your choice, right? It's and at the end Allah subhanahu wa ta'ala is not unjust. উনি আপনাকে আপনার অনেক ছোট অ্যাকশন আপনাকে পছন্দ করে আপনাকে মাফ করে দিতে পারে, এট দি সেম টাইম এটাকে মাথায় রাখতে হবে ছোট একটা খারাপ কাজের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে হেল ফায়ারে পানিশ করতে পারে। সো বেস্ট ইজ টু অ্যাভয়েড অল দি সিনস, মাস্ট, and it is also must to do all the part, right? And best is if you do the other stuffs to make your work much better, because we are human, আমাদের কাজের ক্ষেত্রে ল্যাকিংস থাকবে, এই ল্যাকিংস গুলোকে কভার করার জন্য নাফলিয়াকে ইনক্রিজ করা, right? Let's come back to the point. Explain simply the principle of Giger-Muller tube. Giger-Muller tube প্রিন্সিপালটা কি? Again এটা আমাদের কিন্তু স্পেসিফিকেশনের কন্টেন্টের মধ্যে নাই, জাস্ট আমরা এতটুকু লিখবো যে if a radiation enters through the thin Mecca window or inside the Giger-Muller tube, it ionizes the gas inside. What gas to be specific? No, not any gas. সব গ্যাস দিলে এখানে কাজ করবে না, বলতো দুটো অপশন দিয়ে, আর্গন, রেডন। বাকিরা বলেন আর্গন, একজন তো ঠিক। এটাকে আমরা পড়ছি। রেডন itself is radioactive, right? So most like আপনি আপনাদেরকে বলে দিলাম, আপনারা বাসায় গিয়ে চেক করেন, আমি জাস্ট বলে দিলাম আর্গন, চেক করে দেখবেন ঠিক কিনা, রাইট? সো আর্গন গ্যাসকে ভিতরে ফিট করানো হয় যখন রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স গুলো আর্গন অ্যাটমস গুলোকে হিট করে, it grieves, it ionizes it. Ionization মানে কি, এখানে ইলেকট্রন গুলোকে সে মুভ করে। ইলেকট্রন গুলোকে মুভ করলে কি হয়, দুটো ফ্যাক্টর, একটা হচ্ছে চার্জ জেনারেট হয়, আরেকটা হচ্ছে আমরা কিন্তু ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট পাই, মানে আমরা লাইট দেখতে পাই, রাইট? সো ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের জন্য আমরা লাইট পাই, এন্ড চার্জ গুলোর জন্য আমরা এখানে কি পাই, কারেন্ট পাই। কেন? বিকজ উই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড আ ভেরি হাই ভেরি স্ট্রং ইলেকট্রিক ফিল্ড। কেন? there is 500 volts in anode, right? 500 volts আমরা অ্যাপ্লাই করেছি across what this we across the ground রেখেছি আমরা কোথায়, থিন লেয়ার দিয়েছিলাম আমরা গ্লাসে, রাইট? একটা ট্রান্সপারেন্ট মেটালের থিন লেয়ার দিয়েছিলাম। সো যে আয়নটা এখানে জেনারেট হবে, এই আয়নটা কি করবে, ইলেকট্রিক ফিল্ড দিয়ে অ্যাক্সিলারেটেড হয়ে ওই থিন লেয়ার অফ মেটালে পৌঁছাবে। যখনই পৌঁছবে এর মধ্যে যে সার্কিট মেকানিজমটা আছে, এখানে কারেন্ট ডিটেক্ট হবে। Based on the amount of current, it will tell us what is the current activity right now, right? Clear? So as simple as it is. The gigamolar tube is often connected to a rate meter. Explain what this instrument measures. So rate meter টার কাজটা কি? Rate meter টার কাজ হচ্ছে যে amount of activity per second, because rate meter বলেই দিচ্ছে, it's not about the activity itself, it is about the rate. Rate, what does that mean? Rate is something that divides with time, right? অর্থাৎ এক মিনিটে কতটুকু ডিসইন্টিগ্রেট হচ্ছে, এক সেকেন্ডে কতটুকু ডিসইন্টিগ্রেট হচ্ছে, বিকজ গিগামোলার টিউব এর কাজটা কিন্তু বেকরেল কাউন্ট করা, বিকজ বেকরেল ইজ সামথিং যেটাকে আমরা বলি নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই ডিসইন্টিগ্রেটিং পার সেকেন্ড। আমার সাথে সবাই মনে মনে বলতে থাকবেন যেগুলো বলবেন, নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই ডিসইন্টিগ্রেটিং পার সেকেন্ড ইজ বেকরেল। So gigamolar tube doesn't give us the becquerel, it gives the count.
right? It gives us the count, let's say 200, 300, but these are not the background. কত সময় জোরে এই অ্যাক্টিভিটিটা আমরা পেলাম, এটাকে যদি আমি টাইম দিয়ে ডিভাইড করি, then I will get back, which is number of nuclei disintegrating per second. Do you understand? So তাহলে গিগামোলার টিউবের সাথে কেন রেড মিটার ইম্পর্টেন্ট? To count the activity. That's it. And to get the activity in background. That's it. পরেরটা দেখেন. The rate meter is calibrated in kilobecquerels. How this unit defined? Kilobecquerel, like 1000 nuclei disintegrating per second. Right? Number of 1000 nuclei disintegrating per second. Because kilobecquerel এর সাথে তো multiplied হয়ে আপনার answer আসবে. 1 kilobecquerel, 2 kilobecquerel. So number of 1000 nuclei disintegrating per second. Clear? Number 3. A. Define what is meant by the half-life of a radioactive material. So it is the money taken for the radioactive substance to decay to half of its initial money, right? Okay, what it is? It is the half-life. What does that mean? It's linked with money. It's linked with what? Human. It's linked with half. What? Half-life linked with what? Half-life বলতে আমরা আসলে কার সাথে লিংক করছি? কি মেজার করতে যাচ্ছি? কি বের করতে চাই? টাকা, প্রপার্টি, ওয়েলথ, of the time. এভাবে বলুন, টাইম। So time taken আমরা বের করতে চাই, right? The time taken for what? To be half of what? Its initial activity. কি হতে? To decay. That's it. একটু মজা লাগে? মজা লাগলে হবে? তো ঠিক আছে। Radioactive decay is a random process. Explain what this mean. আমরা বলেছিলাম দুটো পার্ট আমরা এক্সপ্লেইন করেছিলাম, randomness and spontaneity, right? So spontaneity কোনটা? Spontaneity হচ্ছে যে external factor দিয়ে এটাকে affected করা যায় না। It is spontaneous, right? You can't just বলতে পারেন এইভাবে যদি বলেন যে আমাদের কাজ, আমরা as a teacher or you as a human being, you also motivate others, we also motivate others, right? But এই মোটিভেশনটা কাজ করবে কি করবে না এটা আমাদের হাতে না, এটাও সত্য। যেরকম ঠিক তেমনি আমাদের হাতে কিন্তু বেস্ট এফোর্ট আছে। সো এটার সাথে কিন্তু এই রেডিও অ্যাক্টিভিটিটা যায় না, কমপ্লিট অপোজিট। আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে গেটিং দি হেদা ফ্রম দি অলমাইটি, যদি এভাবে বলি, it is in the hands of Allah, that's right, but giving effort, like convincing someone for doing good, it is within our hands. And আমরা তাকে হেদায়েত দিতে পারবো কি পারবো না এটার জন্য কিন্তু আমরা রিওয়ার্ড বা পানিশড হব না, বিকজ এটা আমাদের হাতেই, এটা আল্লাহর হাতে। সো আমাদের হাতে আছে কি এফোর্ট, সো আমাদের হাতে এফোর্ট আছে, সো উই ক্যান ডু সামথিং, রাইট? এন্ড এফোর্টের জন্য কিন্তু চেঞ্জ আসে। সো ইটস নট র্যান্ডম, রাইট? and it's not spontaneous. Spontaneity কখনো আসবে না unless you think about that আপনি আসলে কি করছেন, আপনার আসলে কি করা উচিত এবং কেন করা উচিত। যদি চিন্তাটা করতে পারেন then you will revive, otherwise you don't, you will be just a follower like the others. যেমন গতদিন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম যে লুপার ক্যালিয়ার এই স্ট্যাচু বা এই মূর্তি বা এই দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য that was a trend, right? Like torturing females, right? And in a most brutal way you can imagine it, most barbaric way you can imagine, right? Waiter celebration হিসেবে আমরা নিয়ে আসতেছি, বউকে গিয়ে বলতেছে you are my valentine, happy valentine. Is she my sex slave? আমি কি আমার slave নাকি? Wife is my wife. My mom গিয়ে বলতেছে you are my valentine. What the hell? Come on. কি করছি? চিন্তা তো করবো যে কেন করতেছি, কোথেকে আসতে, একটু জানা, মানে পাবলিক করতেছে বলে আমি করবো, আমি স্টুপিড। ওকে, সো এটা হওয়া যাবে না, রাইট? যেখান থেকে আসতেছিলাম যে র্যান্ডম প্রসেস, এটা অর্থ হচ্ছে যে কোন পার্টিকুলার নিউক্লিয়াইটা ডিকে করবে among the all radioactive nuclei, I don't know. That's why it's a random process, right? So randomness means this, that which one is going to decay is beyond our prediction, right? So this is randomness, and external factor দিয়ে আমি এটা কি করতে পারি না, affect করতে পারি না, that is what the spontaneity is. Number 4,
The activity of a radioactive sample is measured. The activity corrected for background radiation is found to be 240 becquerel. The activity corrected for background মানে কি background radiation কে already subtract করা হয়েছে, right? And this 240 becquerel. The activity is measured again after 1 hour and 30 minutes. Now it is 30 becquerel. কতটুকু 30 becquerel. if তুই খেয়াল করেন 240 ছিল, 240 থেকে 30 becquerel হতে হলে কতবার হাফ হতে হবে তাকে? 240 থেকে এটার হাফ কত? 120 কতবার হাফ হলো? একবার। 120 যদি আবার হাফ হয় কত হবে? 120 120 এর হাফ কত? 60 দুইবার হাফ হলো 60 60 যদি হাফ হয় কত হবে? 30 সো কয়টা হাফ লাইফ হইছে? তিনটা। দেখো তো 30 ছিল কিনা এখানে 240 থেকে, তো 240 থেকে 30 আসছে, রাইট? কয়টা হাফ লাইফ তাহলে? তিনটা। তিনটা হাফ লাইফ সমান যদি 1 hour 30 minutes হয় which is 90 minutes, তাহলে একটা হাফ লাইফ সমান কত? 30 minutes, simple. So দেখো এটাই তারা বলতেছে, what is the half life of the sample? 30 minutes, that's it. Clear? Make sense? Number 5. In another model of radioactive decay, a student fills a burette with water as shown in the diagram and stay the timer at the instant the tap at the bottom is open. She knows that the height of the column of water at regular intervals. It takes 35 seconds to empty from 50 ml to 25 ml. কতটুকু সময় লাগছে? 35 seconds. Assuming that the arrangement provides a good model of radioactive decay, how long will it take for 3/4 of the water in the burette to drain out? 3/4 of the water to drain out. মানে কি? মানে 1/4 will be remaining, right? 1/4 will be remaining. মানে কি কয়বার হাফ হবে এটা? খেয়াল করেন, if the initial activity, let's say initial activity is 100 becquerel, আমি যদি বলি যে 3/4 ডিকে করছে এবং 1/4 রয়ে গিয়েছে, তাহলে কয়বার হাফ লাইফ হয়েছে বলেন তো? 2 times, okay? বাকিরা? The question is, let's say 100 becquerel. 100 becquerel হচ্ছে, এটাকে আমি যদি 4 ভাগ করি, it is 25, right? বলছে 3/4 ডিকে হবে। কতবার হাফ লাইফ, কতবার হাফ লাইফ পাস করলে, কতগুলো হাফ লাইফ পাস করলে তার 3/4 ডিকেটা কমপ্লিট হবে এবং 1/4 রিমেইন করবে? 3 বার, রাইট? 3 বার না? 3/4 3 বার হবে না? So কয়টা হাফ লাইফ? 3/4 ডিকে হলে, ফার্স্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, হাফ ডিকে হয়ে গেছে, কতটুকু কয়বার হাফ লাইফ হয়েছে? একটা হাফ লাইফ। এই হাফের যদি আবার হাফ হয় তাহলে 3/4 ডিকে হয়ে গেল, 1/4 থেকে গেল, so it's 2 only. Very simple, right? So 2 times is going to be halved. So if it is 2 times going to be halved, খেয়াল করেন তাহলে ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি কতটুকু ছিল? 50, ইনিশিয়াল অ্যামাউন্ট ছিল 50 ml, তাহলে দুটো হাফ লাইফের পরে তার কত আসবে? 12.5 ml আসবে। তাহলে 35 সেকেন্ডস যদি হয় তার একটা হাফ লাইফ, তাহলে আরো 35 সেকেন্ডস লাগবে তার পরের হাফ হতে, which is 70 seconds or 1 minute and 10 seconds. So this is the answer. How long will it take for 3/4 of the water in the burette to drain away? So we say the answer is 70 seconds. Clear? Make sense? Number B. How much water should remain in the burette after 1 and 3/4 minutes? What does that mean? 1 3/4? Let's say 1 minute and 45 seconds, which is 105 seconds, right? তাহলে দেখেন আমরা 35 পেলাম, তার মানে কি তিনটা 35 হবে, which is 3 times is going to be halved. So 12.5 এটা আবার halved হবে। 12.5 যদি half হয়, it's going to be 6.25. So 12.5 এর half হলো 6.25. So the answer is 6.25 ml. Considering what? Assuming what? It's the perfect presentation of radioactivity, right? Though it is not. Anyway, but it's assumed to be. So আমরা assume যেহেতু করেছে, আমরা assumption এর মধ্যে গিয়ে অ্যানসার দিব। assumption এর মধ্যে গিয়ে আবার assumption করা যাবে না, তাইলে আবার আমরা ওই মুভির জগতে চলে যাচ্ছি। Because number of
Look, It's just becquerel an could be decimal, but activity cannot be decimal. Make sense? Make sense, or shall I clarify? activity by time. বাকিটা বুঝতেছো? ও কি বলতেছে? আগে দাঁড়া, ওকে বলো। ও বলতেছে যে স্যার, becquerel cannot be fraction. I say no, it can be, but activity cannot be, because activity is what? Activity is number of nuclei disintegrating. So fraction of nuclei to disintegrate করতে পারে না, পারে? Half of the nuclei has disintegrated. No. একটা, দুইটা, 10টা, 50টা, 100টা, যে কয়টাই হোক, it has to be complete, right? But how about the becquerel? Becquerel is rate of decay, which is, let's say 65টা nuclei decay করছে 1 মিনিটে। তাহলে আমরা number of nuclei disintegrating per second যদি বের করতে চাই, 65 by 60, so it's going to be 1 point something, but there is a fraction, right? And that fraction is correct. What is not correct? If you say that the activity is 65.5, it's going to be wrong. Clear? If they clear, very good. Number 6, a student wants to measure the half-life of a radioactive isotope. He is told the isotope has a half-life of between 10 and 20 minutes. Illustrate your answer as appropriate. Describe the measurement that he should take, how he should use the measurement to arrive at an estimate of the half-life for the isotope. So এস্টিমেশনটা কি ছিল? 10 to 20 minutes, right? এরকম একটা, তাকে এরকম একটা বলা হয়েছে 10 to 20 minutes. So 10 to 20 minutes যদি তাকে রেডিওঅ্যাক্টিভ স্যাম্পলটা দিয়ে বলা হয়, তো হাফ লাইফটা বিটুইন 10 to 20 minutes তুমি মেজার করো, রাইট? কি করবা? ইফতি হি বলছে, মানে ছেলেদেরকে বলছে, মেয়েদেরকে বললো ওদেরকে জিজ্ঞেস করো। তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম সবাই। This chapter is very complicated. This chapter is very complicated. It is not. For me, It is for no one. It's not a rocket science one. বাসায় যদি আপনি পড়েন তাহলে পারবেন, I know with the half-life, বাট বাসায় তো পড়তে হবে, চেষ্টা করতে হবে হাফ লাইফ জিনিসটা কি বোঝা। বাসায় আমি যে ডেফিনেশনটা যেভাবে দিয়েছি, এভাবে যদি বাসায় গিয়ে লেকচারটা 2বার দেখতেন, জাস্ট ওই পার্টটুকু, তাহলে পারতেন। sir, is asked directly. জি জি জি, গতদিনের রেকর্ডিংটা পাবলিশ করা আছে, আজকেটাও পাবলিশ হবে, পাবলিশ এখানেই থেকে যাবে। যেহেতু রাকিব স্যার নাম্বার অফ ভিউসে টাকা পায় না, এই জন্য স্যার দেখি, যদি টাকা পাইতেন তাহলে দেখতাম। ব্যাপারটা কিরকম? ব্যাপারটা তো এরকমও না, ইউ ভিউ ইট ফর ইয়োরসেলফ, রাইট? সো খেয়াল করতে হবে, খেয়াল করো। ইফতি আমি একটা সাবস্টেন্সের হাফ লাইফ বের করতে চাই। হাফ লাইফ মানে কি? ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি হাফ হতে তার যতটুকু সময় লাগে, এটা আমি বের করতে চাই। তাহলে ডেফিনেটলি সবার আগে আমার যেটা লাগবে, আমার ন্যাচারালি যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন আছে কিনা এটা চেক করতে হবে। So I have to measure it without introducing the substance, without introducing this radioactive substance, right? So আমি বের করে ফেললাম, অ্যাক্টিভিটি বের করলাম, let's say 30 ভেক্টর। এই 30 ভেক্টর আমি পেলাম ডেটা। সেকেন্ডলি I introduce the radioactive substance. ইন্ট্রোডিউস করার পরে আমি আরেকটা ডেটা পাবো, right? I will subtract the background radiation from the final data, because ইনিশিয়াল ডেটাতে শুধু ছিল ব্যাকগ্রাউন্ডের রেডিয়েশন। ইফতি ছিল, এখানে নাসের ছিল, সারা ছিল, জাহরা ছিল, তাসমিয়া ছিল, রাকিব ছিল, বাট এখানে কিন্তু লেটস সে দিস ইজ আ রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স, এটা ছিল না। সো আমরা এই জিএম কিউব দিয়ে কি করছি? সবার আগে অ্যাক্টিভিটিটা মেজার করছি উইদাউট দিস। এরপর আমি বললাম, এই সুমন ভাই এটা একটু দিয়ে যান তো। সুমন ভাই এটা দিয়ে গেল। দেখা গেল এটা দেওয়ার আগে আমাদের অ্যাক্টিভিটি ছিল 30, এটা দেওয়ার পরে হয়ে গেছে 1,30,000। সো হোয়াট ইজ দি অ্যাক্টিভিটি অফ দিস 1 lakh? How did you get that? How did you get that? এটা 1 লাখ কেমনে বুঝলাম? এটার 1 লাখ তো তুমি মেজার করতে পারো না, সম্ভব না, রাইট? ইউ হ্যাভ টু মেজার দি ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন ফার্স্ট উইদাউট ইট। তাহলে তুমি বুঝবা যে বাইরে এটা ছাড়া আর কি কি অ্যাক্টিভিটি আছে। So you have got 30. If it is 1,30,000 showing, which means it is not 1,30,000, it is 1 lakh, because I have to subtract the background radiation from its radiation, right? তাহলে এটা তুমি করলা, মানে এই সময়টা তুমি কতক্ষণ যাবত করবা? রিপিট করবা ইনিশিয়ালি 10 to 20 minutes, যেহেতু এটা হাফ লাইফ, so you will wait for 20 minutes, at least 20 minutes, and check when it's going to be halved. চেক করলা যে 1 লাখ ছিল, 50,000 হয়েছে, লেটস সে 15 minutes, একটা ডেটা পাইলা। আবার 50,000 থেকে 25,000 হতে কতটুকু সময় লাগে একটু চেক করবা। You will wait 10 to 20 minutes. এবার দেখো কতটুকু সময় লাগে, দেখলে আবার 15 minutes লাগছে। আবার 50,000 থেকে 25,000 হতে কতটুকু সময় লাগে, wait. You see, again it's 15 minutes. So you understand the half-life is 15 minutes.
right? So you have to, do the experiment for an hour almost to get that at least 3 half-lives to compare whether your half-lives data is correct or not. Clear? Makes sense? Okay. So whole data is this. So আমরা অলরেডি পুরো আলোচনাটা শেষ করে ফেলছি। আমাদের হাতে 6 মিনিট সময় আছে। অ্যাপ্লিকেশন অফ রেডিওঅ্যাক্টিভিটি নিয়ে আমরা শর্টলি আলোচনা করব। এখানে খুব বেশি স্পেশাল কিছু নেই। এইজন্য আমি চাচ্ছি এটাকে শেষ করে ফেলতে। যতটুকু পারা যায়, হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেশনটা যতটুকু পারা যায়। কয়েকটা জিনিস এখানে আমরা হয়তো পারবো না, সমস্যা নেই। এটা আমরা যতটুকু পারবো না ততটুকু আমরা টেস্টিং করব। বাট এরপরে দেখেন ফিশন ফিউশন কিন্তু আমাদের শুরু হয়ে গেছে, রাইট? এরপরে সো ফিশনটা আমরা ডিসকাস করব। তারপর আমাদের নতুন একটা ইউনিট চলে আসছে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, ইউনিট 8। সো অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে গিয়ে কিন্তু আমাদের এই আলোচনাটাও বাকি আছে, রাইট? সো ফিশন ইনশাআল্লাহ আমরা খুব চমৎকার করে আলোচনা করব। তার আগে আমরা একটু মেডিকেল ইউজ নিয়ে একটু কথা বলি, or other uses of radioactivity, starting from sterilization, gogging, and the other medical stuffs like X-ray and so on, right? So let's read this specification and learning objective describe uses of radioactivity in industry and medicine. So medicine এর ক্ষেত্রে তো আমরা বললাম, ইন্ডাস্ট্রি ক্ষেত্রে আবার এটা ইউজ কি আছে দেখবো। Describe the difference between contamination and irradiation. Irradiation কি জিনিস, contamination কি জিনিস, right? এটা আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ। Be able to describe the dangers of ionizing radiation, including that radiation can cause mutations in living organism. Number 2, that radiation can damage cells and tissues. Number 3, the problems arising from disposal of radioactive waste and how the associated risk can be reduced, right? So এই সবগুলো আমরা একটু সামারি করলে ইনশাআল্লাহ দেখবেন যে আপনি সবগুলো জানেন। Let's start with the first one. Describe the uses of radioactivity in industry and medicine. So industry and medicine এর ক্ষেত্রে মেডিসিন দিয়ে আমরা একটু শুরু করি। বলেন তো ফার্স্ট এক্সাম্পল আমরা মেডিসিনের ক্ষেত্রে রেডিওঅ্যাক্টিভিটি ইউজ করি। এক্সাম্পল 1, স্টেরিলাইজেশন জিনিসটা কি? একটা সিজার, সিজার ইউজ করব ইফতির পেটের মধ্যে ভূত ঢুকছে, যে হাফ লাইফ হলো ডিফিকাল্ট। এই হাফ লাইফের ভূতটাকে ইফতির পেটের মধ্যে থেকে বের করে, এটা মাথায় থাকে না, বিকজ ভূত আসলে মাথায় যেতে পারে না, আমরা এই চাপায় রাখি, পেট থেকে মাথায় নিয়ে যাই। তো পেটের মধ্যে ভূতটা আছে আমরা বের করবো, যে সিজারটা আছে এই সিজারের সাথেই ভূত আছে। তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে, আগে সিজারের ভূতটা তাড়াইতে হবে। সিজারের ভূতটাকে যদি আমরা এরকম একটা প্যাকেটের মধ্যে দেখেন অনেকগুলো ফুটা আছে, এই ফুটা দিয়ে কি করতে পারে, ভূত ঢুকতে পারে। সো এটার মধ্যে দিয়ে রেখে দিয়ে আমি যদি সিজারটাকে একবার পরিষ্কার করে ভূত ছাড়াই দিয়া ঝাড়ু টাড়ু দিয়ে পিটা আবার ওর কাছে নিয়ে যায়, স্টিল ভূত ঢোকার পসিবিলিটি আছে। সো আমার একটা প্যাকেট ইউজ করতে হবে হুইচ ইজ ভূত প্রুফ। মানে কি, এটা কোনোভাবে এর মাইক্রো অর্গানিজম গুলো, আমি যদি ভূতটাকে মাইক্রো অর্গানিজম বলি, এই মাইক্রো অর্গানিজম গুলো আমার এই সিজারটাতে বা এনি সার্জিক্যাল ইকুইপমেন্ট উই ইউজ, ইট ক্যানট টাচ অ্যান এন্টায়ার, রাইট? সো আমি এটার জন্য এটাকে এয়ার টাইট করি। এয়ার টাইট করার পরে আমি এটাকে ভূত তাড়ানোর ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো দিতে থাকি। কি দিয়ে আমরা? গামা রেডিয়েশন দিই। গামা রেডিয়েশন দিলে কি হয়, এর ভূতগুলো দৌড় দেয়। সো ভূত দৌড় দিল মানে কি, আমার সিজারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সো ইটস কিলিং all the microorganism is available inside, and since it is airtight, so no microorganism will be there getting in unless you untie it. আনটাই করলাম, করে ইফতির পেটটা কাটলাম, রাইট? কাটার পরে ইফতির যে ভূত আছে যেখানে, ওই ভূতকে আবার আমাকে কিল করতে হবে। কি করতে হবে? আমাকে আবার গামা রেডিয়েশন দিতে হবে। সো গামা রেডিয়েশন দিলাম, ভূতটা মারা গেল, এবার আমি সিজার ভিতরে রেখে সেলাই করে দিই। জি স্যার, ক্লাস রেকর্ডিং দেখছি স্যার। এটা অনেকটা সিজারটা ভিতরে রেখে সেলাই করে দাও, বাট সিজারটা বের করে নিয়ে এসে এরপর যখন সেলাইটা হলো, মাঝে মাঝে গিয়ে একটু ওয়াশ করে আসা, এরপর মেডিসিন গুলো নেওয়া, একটু ওয়েট করা, ধৈর্য ধারণ করা, প্রপার মেডিসিন নেওয়া এবং প্রপার ডায়েট মেনটেন করা, এটাতে যদি এটা আমরা করতে পারি তখনই ভূতটা প্রপারলি আমার মাথা থেকে চলে যাবে। তো রেডিওঅ্যাক্টিভিটি, হাফ লাইফ কি জিনিস, একটা ডেফিনেশন, ভয় পাওয়ার কিছু নাই, একটা ইকুয়েশন, ভয় পাওয়ার কিছু নাই। তাহলে এই দুটো জিনিস নিয়ে যদি আমরা একটা নাড়াচাড়া করি, right? Gamma radiation they properly. Gamma is very, very powerful radiation. Do you know what it is here? Thinking. চিন্তা করা, half life কি জিনিস। এটা আপনি দিছেন ওই ভূতে, then your booth will be gone because it doesn't exist. Half life কি জিনিস এটা আপনি বুঝবেন না, এটা হবে না, it doesn't exist. You will understand it. It's easy, right? So এটা হচ্ছে একটা ভূত, এটা আপনার পেটের মধ্যে আছে, right? So একই স্টাইলে স্টেরিলাইজেশনটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করে
এবং গামা রেডিয়েশনের থ্রুতে আমাদের যে মিউটেড সেল যেগুলো রয়েছে কোনো কারণে যদি মিউটেড হয়ে থাকে এটাকে আমরা কি করতে পারি কিল করে ফেলতে পারি সো আমরা এফটি কে দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট গুলো চালাচ্ছি হ্যাঁ ইউনো the EFT is the example is not an exception is an example of the radioactivity the alpha radiation beta radiation সব radiation to the EFT উপর দিয়ে যাচ্ছে আচ্ছা no offense please okay and ইন্ডাস্ট্রিতে আর কি বা মেডিকেল আর কোনো ইউজ কেমোথেরাপি ওকে ফাইন ঠিক আছে বলতে পারি আমরা কেমোথেরাপিতে অ্যাকচুয়ালি কি করি আমরা killing the damaged cell or affected cell or muted cell so এটা আমরা একটা ইউজ পেলাম যে killing the affected cell is an example of using of radiations right or radioactivity ইন্ডাস্ট্রিতে nuclear industry right ওকে আচ্ছা ঠিক আছে সো এই পর্যন্ত মোটামুটি আজকে থাক তাহলে আমরা নেক্সট দিন যেটা করব আমরা দুটো চ্যাপ্টার রিভিশন করব চ্যাপ্টার 24 and 25 and we will be discussing inshallah the end of chapter questions along with the discussions you will be needing for your clarification chapter questions and right and that's going to be the end for today thank you for joining assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh